Hello, how have you been? I hope that everything is fine with you, and if you feel extremely happy, then you can say I am over the moon. I'm over the moon. And if you feel a bit moody, then you can say I'm under the weather. I'm under the weather. Now look at today's plan and let's get started. Today we're going to talk about one of the most important material in English, the article. მოკლედ დღეს უნდა ვისაუბროთ არტიკლის შესახებ, რომელსაც ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ინგლისურ ენაში. ქართულ ენაში არტიკლი არ გვაქვს, ამიტომ შესაბამისად ჩვენთვის ცოტა არ იყოს თავის ტკივილია არტიკლი ინგლისურ ენაში, მაგრამ საჭიროა ამის გარეშე ვერ ვისაუბროთ. We have two types of articles in English, definite article and indefinite article. ანუ ორი ტიპის არტიკლი გვაქვს ინგლისურ ენაში, განსაზღვრული არტიკლი და განუსაზღვრელი არტიკლი. So indefinite article is a or an, they are the same, and the definite article is the. What does indefinite article mean? რას ნიშნავს განუსაზღვრელი არტიკლი? When we talk about the things in general that are not specified, then we use indefinite article a or an. And როდესაც საუბრობთ ზოგადად და არ ვაკონკრეტებთ რაიმე საგანს ან არსებით სახელს, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ განუსაზღვრელ არტიკლს. And when we mention something for the first time, then we use indefinite article. And როდესაც პირველად ვახსენებთ ნივთს, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ განუსაზღვრელ არტიკლს. If we talk about a particular noun, then we use the definite article. And როდესაც ვაკონკრეტებთ არსებით სახელს, ან ვიცით რომ ნივთზე ან რომელ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ the articles. Now let's give some examples. I have got a car. The car is black. როგორც ხედავთ, პირველად ხსენებისას გამოვიყენე a არტიკლი, უბრალოდ ანუ თქვენ ინფორმაცია მოგაწოდეთ, რომ ყავს მანქანა. ანუ მაგრამ არ დაგიკონკრეტეთ, რომელი მანქანა. რომ ზოგადად ვახსენე, რომ მანქანა მყავს. ამ შემთხვევაში ვიყენებთ განუსაზღვრელ არტიკლს. Now look at more examples. A banana is yellow. It means that every banana is yellow. ანუ ამ შემთხვევაში ეს მაგალითი ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ან ბანანი არის ყვითელი, ანუ ნებისმიერი ბანანი არის ყვითელი. And if I say the pencil is yellow, it means that the particular pencil is yellow. ანუ ნიშნავს, რომ კონკრეტული ფანქარი არის ყვითელი. და ვერ ვიტყვი a pencil is yellow because not all pencils are yellow. და ვერ ვიტყვი a pencil is yellow, იმიტომ რომ ნებისმიერი ფანქარი ნამდვილად არ არის ყვითელი. We use the indefinite article when we talk about our possessions. He has got a sister. We have got a big house. We use indefinite article before professions or positions. For example, I am a teacher. My husband is a doctor. My sister is a dentist. Now let's say what's the difference between a or an. Both of them are indefinite articles and they have the same rules. They are used before singular nouns and before countable nouns. ეხლა ვთქვათ რა განსხვავება ესა და ეს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ორივეს აქვს ერთი და იგივე წესი, ორივე გამოიყენება მხოლობითი რიცხვის თვლად არსებით სახელებთან. A is used before nouns that start with a consonant. For example, a book, a pen, a car, b, p, k, they are consonants. ანუ თარგმნით დაწყებულ არსებით სახელებთან გამოიყენება a არტიკლი. N is used before the nouns that start with vowels. For example, an egg, an ice cream, an ear.
ანუ ხმოვნით დაწყებულ არსებით სახელებთან გამოიყენება an article. As we mentioned, there is used before definite nouns that are already specified by the speaker. For example, I bought the dress which we saw in the shop yesterday. Am შემთხვევაში დავაკონკრეტე. მე ის კაბა ვიყიდე, რომელიც ჩვენ გუშინ ვნახეთ მაღაზიაში. The article is also used before unique nouns. ანუ გამოიყენება ასევე უნიკალურ არსებით სახელებთან. That is the only thing in the world, in the universe. For example, the sun, the moon. Am რაც ერთადერთია სამყაროში ვიყენებთ the articles. მაგალითად მზე, თვარე და ასე შემდეგ. Also, the article is used before oceans, seas and rivers, not before lakes. ასევე გამოიყენება ოკეანეებთან, ზღვებთან და მდინარეებთან და არათბებთან. For example, the Pacific Ocean, წყნარი ოკეანე, the Atlantic Ocean, ატლანტიკის ოკეანე, the Black Sea, შავი ზღვა, the Twari River. We use the before rivers, seas and oceans. Articles ძალიან ბევრი წესი აქვს ინგლისურ ენაში და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ გაკვეთილში ვერ განვიხილავთ ამ ყველა წესს, უბრალოდ შეუძლებელია ყველაფრის ერთდროულად ამახსოვრება, ამიტომ დღეისთვის ეს საკმარისია. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. Now let's talk about countable and uncountable nouns. ეხლა ვისაუბროთ თვლად და უთვლად არსებით სახელებზე. This is my favorite topic to explain. How many bottles do I have? Can you count it? 1 bottle, 2 bottles. So a bottle is a countable noun. And bottle, თვლადი არსებით სახელი, რადგან შეგვიძლია დათვლა. How many spoons do I have? 1 spoon, 2 spoons. So a spoon is also a countable noun. But what about the water in the bottle? Rას ვიტყვით? Თავზე. Is it countable? Can we count the water in the bottle? Can we count it? Yeah, some of my students say that they can count because, teacher, we can count 1 glass of water or 2 glasses of water, but you can count the glass, but not the water in it. So you can't count the water in the glass or in the bottle. And where that with წყალს. თუ დათვლით შეგვიძლია დათვალოთ ბოთლი. 1 ბოთლი წყალი, 2 ბოთლი, ანუ 1 ჭიქა წყალი. ჭიქას დავთვლით, მაგრამ ვერ იტყვით 1 წყალი, 2 წყალი. So we can say some water. There is some water in the glass. So with our uncountable nouns, instead of an article, we can use some. An article is ნაცვლად უთვლად არსებით სახელებთან შეგვიძლია გამოვიყენოთ some. ცოტაოდენი წყალი. So there is some water in the glass. Or I can count the glass. A glass of water. A glass of water. Or a bottle of water. A bottle of water. A glass of water. So I can count glasses or bottles. Okay, now look at the coffee. What about the coffee? Is it countable? Can you count coffee? Of course no. So coffee is also uncountable. I can say 1 spoon of coffee or 1 cup of coffee. Yes? What about sugar? Can you count sugar inside it? No, we can't count. Sugar is also uncountable. We can say 1 spoon of sugar please, or 2 spoons of sugar please. 1 კოზი შაქარი, 2 კოზი შაქარი. We can count spoons, but not sugar itself. I hope that it is clear what countable and uncountable nouns mean. იმედია გასაგებია ეს მასალა. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. Now let's talk about our likes and dislikes. I can easily say, I like coffee. I like chocolate. I dislike milk. Or I dislike honey.
but like and dislike can be followed by verbs as well. შეიძლება likes და dislikes მოყვებოდეს ასევე ზნებიც. For example, I like drinking hot coffee, or I dislike drinking cold coffee. So as you see, like and dislike are followed by ing. And როგორც ხედავთ, likes და dislikes ზმნა მოყვება ing-იანი ფორმით. I like watching documentaries. I dislike watching horror films. When you visit someone, you will often hear this question. Would you like a cup of coffee, or would you like a cup of tea? So what is the difference between do you like and would you like? Or I like and I would like? When you talk about your general likes, about your taste, then you will say, I like drinking coffee in the morning. And როდესაც ვამბობ, I like drinking coffee in the morning, it means ნიშნავს იმას, რომ საუბრობ ზოგადად, ანუ მიყვარს ყავის დალევა დილით. But if I say, I'd like to drink a cup of coffee, ამ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ ყავის დალევა მსურს ახლა. ანუ I like აღნიშნავს ზოგად გემოვნებას, ანუ ზოგადად რა მოწონს, რა მიყვარს და I'd like ამ მომენტში რა მინდა ამ სიტუაციაში. So do you like coffee? Do you like coffee means I'm asking generally, ანუ ნიშნავს, რომ ზოგადად გეკითხები ყავა გიყვარს თუ არა. Like a cup of coffee ნიშნავს იმას, რომ ხომ არ ისურვებდით ყავის დალევას ახლა. Now look at the forms once again. კიდევ ერთხელ დავუკვირდეთ წარმოებას. I like drinking coffee. I like drinking coffee. And I'd like to drink a cup of coffee. I'd like to drink. And to likes მოყვება ing-იანი ფორმა, would likes მოყვება infinitive თუსთან ერთად. I'd like to drink. Now we should talk about the kitchen vocabulary. That's why I decided to record this video here. This is my club kitchen, very small kitchen, but I will show some things what I have here. Now let's name the things what I have here. Here we have some plates. So this is a plate, this is a plate. And there are some cups here, cups. These are cupboards, yeah? This is a cupboard and this is drawer. And here's some cutlery, like forks, spoons, and I can't find the knife. Here is a knife. This is a kettle. This is a kettle where we boil the water for tea or for coffee. And this is a coffee maker, yeah, electric coffee maker. Here we have sugar. This is a sugar bowl where we have sugar, some sugar. And this is a cutting board, which I like. I like it very much, with a picture on it. This is a sink and tap where you can see the running water, yeah? So we can say turn on the tap, turn on the tap, turn on the tap, and turn off the tap. And also we can say open the tap, but this is not very common. Okay, turn on the tap is much more correct. So turn on the tap and turn off the tap. Our kitchen is too small and it is not fully furnished, so we don't have everything that I have at home. For example, I don't have a fridge, I don't have a gas cooker, or I don't have a blender, mixer, or things like that, this, because I don't need them here. What do you eat for breakfast, or what do you have for breakfast? Nishnas, ras mirtmem sauzmet. I have
some eggs, tea, bread and butter for breakfast. Or what do you have for dinner for today? What do you have for dinner today? I have chicken and rice for dinner. What do you have for breakfast? What do you have for lunch? What do you have for supper? These are the questions what do we use for meals. I will talk about my meals. So I have breakfast at around 9 a.m. in the morning, as I mentioned before, and I love tea too much, and I have tea in the morning with bread and butter. Later, I have a snack at my club here at around 12 or 1 p.m. I have coffee with some fast food, and I have dinner at 5 p.m. at around 5 p.m. at home. Then I have supper at late hours, maybe at 10 p.m. because I come back home late. So what do you have? Can you talk about your meals? So when do you have your breakfast or dinner, and what do you have for breakfast? So record the video and talk about it, please. That is the end of our lesson today, and I hope that you will continue working hard and you will progress in English. See you later.